waxtu bi jotee su ko defee ñu ngi am mbégte lool kon ni ma ko. Well, viewers, once again, welcome to the midweek edition of the Good Morning Africa right here on Africa TV, wherever you are around the world. We say thank you very much for joining us, and it's always a pleasure to be here at this time of the morning so we can talk about the very latest informations and some of the other developments happening in the country and beyond. And quickly, today we'll be talking about the internet blockage, or should I say blackout, in the country yesterday for more than 10 hours. Gambia was cut off, out of the wall, if I can say. No internet it was. We'll talk about that to some extent. And of course, we also talk about the TRC. Despite there was no internet, the TRC was had its proceedings yesterday. We also bring you a report on that. And of course, we also have some very interesting things to talk about this morning. So once again, thank you for joining us. But first, we start with matters of the TRC. Because for the Barry, a former head of investigations department at the NIA, tells the Truth Commission that he does not know torture as a criminal offense. He says only lawyers could interpret law, not him. And he also denies the experience of Bambadinka at the defunct NIA, or the National Intelligence Agency. Omar Ahmad Toure has more details of his testimony in this report. Fodebari has been adversely mentioned by victims as a torturer who strips people naked and electrocutes them. His former colleagues too incriminated him in torture, but Barry denies the allegations. He says he isn't aware that torture is a criminal offense. Okay, now do you accept it was criminal? From your own point of view, yes, it's criminal. So from the point of view of the law, not from my own point of view. I don't know the law. Only lawyers know where to find it or how to find it. I don't know. But Mr. Barry, you can't be leading investigations. You are a very senior officer. You almost 40-something years experience. You're much more seasoned than anybody in this country when it comes to criminal investigations. You definitely knew that beating a person is criminal. It's unlawful. And what is the sanction? For slapping a person, for beating the person, what is the sanction? You know the law of assault, don't you? Yes. That is criminal, isn't it? Unlawful. Many victims were detained at the notorious Bambadinka, otherwise called the Crocodile Pool, at NIA. But Fode says such a place never existed at NIA. They had safe house. No, I don't. But you also did not know that there was Bambadinka at the NIA, according to your statement. Bambadinka, where is Bambadinka? Bambadinka, Bambadinka. You go to the NIA, there is nowhere you call Bambadinka. So they may say NIA, I'm a friend from you at Bambadinka. Like I had Mr., how do you call him again? Mr. Bach Samba saying that there is this whole, blah, blah, blah. No. Yes. Mr. Barry, former head of investigations at NIA, says he was not complicit in torture and that he was the only one who stood against it at the NIA. But the evidence certainly suggests that all of you acquiesced, all of you tolerated the tortures. Not in my case, never. So you suggest that yours was the lone voice against the torture? That one I know of. In fact, you have incriminated all your colleagues as complicit to torture. I don't know whether they are implicated or not, but this was my stance. 8 people, including 2 of Fodebari's colleagues who testified before the Truth Commission, incriminated Fode in torture, but he denies the allegations, hiding behind "not true" or "I can't remember." He says he did resign from the NIA when he realized that torture was the tool used in obtaining confessions because he fears retribution. For Africa TV, I am Omar Ahmad Toure. All right, Umar Ahmad Toure, reporting on the ongoing public hearings of the Truth, Reconciliation and Reparation Commission.
And yesterday, it was for the barrister's turn to appear before the commission, and he spoke about a lot of things because he was an advancedly mentioned person by some of the other witnesses who appeared before him, and he also rejected most of the allegations and some of the things that happened at the NIA, saying he did not know any of it. So there you go. Comme ni ngeen ko gisee noonu ci TRC bi démba foo de bari moom moo teewoon ci kanami commission bi mu dal di wax li nga xamante ne moom tamit loolu lañ ko doon tuumal li aju ci doxalin bi gannaaw bu mu nekkoon ci NIA bi ndax jiite woon na béréb boobu ci jamono ci investigation unit bi am tamit doxalin bi ak yu mel noonu moom nag daal dina weddi lu bari li nga xamante ne nee nañ dafa doon am wala tuumal nañ ko ne moom fekkee na ko wala ci loxam dugg nañ ci gannaaw loolu ñu wéy wax ci leneen wax ci wàllu mbéy mi ak taxawaay nguur gi kilifa yi ak doxalin bi ak nu mel noonu from that report on from the TRC next we report on something else, and that is the Gambia government through the Minister of Agriculture chose to launch a project called Resilience of Organizations for Transformative Smallholder Agricultural Projects. The Roots project is geared towards improving food security, nutrition, and smallholder farmers' resilience to climate in the country. Maria Macham has the rest of that story. The 6 years project is intended to cover the 5 administrative regions in the country, which is targeting micro-entrepreneurs, rural youth, and women. The $80 million project also aims to increase agricultural productivity and access to markets to enhance food security and nutrition. Speaking at the opening ceremony, President Adam Barrow says he is aware of the challenges being faced by the agricultural sector. The President reiterates his government's commitment in combating climate change, which according to him is a threat to human life. The Gambia is among the countries that are most vulnerable to the effects of climate change. In recognition of this, the government is fully committed to supporting and promoting initiatives for climate change adaptation and resilience. Furthermore, we appreciate the importance and potential of sustainable agricultural value chain development in fostering growth within the agriculture sector. Consequently, we will continue to prioritize and invest in agricultural land and infrastructure development, agricultural machinery, post-harvest and processing equipment, storage facilities, and related value addition and market access initiative across the country. Ami Fabre, Minister of Agriculture, says the Roots project is intended to support areas that are highly affected with climate change. Minister Fabre also highlighted the significance of the project and its implementation plans. Roots will be implemented in all 5 administrative regions of the country, covering at least 39 districts across the 6 agricultural regions. These are areas within the highest poverty rate and most vulnerable to climate change. Secondly, the project will directly benefit 40,000 households, involving about 320,000 people. The primary targets are smallholder farmers, predominantly women farmers, female and male youth farmers from the age of 18 to 35 years old, farmers and entrepreneurs involved in cooperatives and SMEs engaged in commercialization and value addition. The country director of the International Fund for Agricultural Development, Howard Sienta, says that agriculture is the driving force of economic growth, job creation, and poverty reduction in the country. She explains her organization's reason for providing the $80 million to the Gambian government to roll out the program. The Resilience of Organization for Transformative Smallholder Agriculture Project, Roots. The name is an inspiration from the Gambia culture of courage, bravery, and resilience. It is also a way of acknowledging the Gambian legend Kunta Kinte, who as a slave has broken the chain of domination. My belief is that this name will inspire all of those
who are involved in the delivery and to relieve the implementation process of a project. Because we cannot afford failing to deliver and to relieve our own people from poverty and make the agricultural sector a sector that will attract youth throughout the value chain. The project, funded by the Gambia government and its partners, including International Fund for Agricultural Development, IFAD, seeks to boost agricultural production in different parts of the country. Reporting for iAfrica News, I am Mariama Cham. The Gambia government and its partners launched a $800 million project to boost agriculture production in the country, and presided by the President of the Republic, His Excellency President Barrow, and also the Agriculture Minister spoke on the event, and the IFAD country rep or director also talks on the importance of the project. We hope that it will have a great impact, as it also includes to fight against climate change, and that is equally another very laudable initiative. And from that report there by Mariama Cham, we will now head to the National Assembly in Banjul as public enterprises continue to appear before the National Assembly Committee. Now, the Public Utilities Regulatory Authority, PURA, as on Tuesday reappeared before the Public Enterprise Committee of the National Assembly to present their activity report and financial statement for consideration. It could be recalled that PURA had appeared before the PACT Committee with no activity report and financial statement on the 29th of January 2021. And for more details of that, here is Leslie. At its initial appearance before the committee with no annual activity report and financial statements last month, the Public Utilities Regulatory Authority has reappeared to present their necessary documents for the year ended 31st December 2019 for consideration. The annual activity report presented to the committee is divided into 5 parts. The Director General of PURA, Mamadou B. Jallo, gives a summary of the activity report before the committee. Part 1 on page 18 refers to our corporate governance and human resources review. Figure 2 shows the organizational structure of the authority. It constitutes of a board of directors, the Director General and 7 directors overseeing the different departments. PURA has also reviewed its financial statements, including the balance sheet and income statements, to the committee through its Director of Finance, Paul S. Mendy. Financial year ending 31st December 2019, the balance sheet, the position of the authority at the end of 2019. Read it exactly as it is, yes, because that's what we are vetting. Yes. To see whether what you have is what we have. Yeah. The assets, non-current assets, shows property, plant, and equipment. And you mentioned the balance sheet as at. Yeah. Yes, balance sheet as at 31st December 2019. The assets, you have the non-current assets, that's property, plant, and equipment. As at 2019, 5,806,738, compared to 31st December 2018, 4,834,662. That gives a total non-current assets of 5,806,738. 2018, 4,834,662. Current assets, cash and bank balance sheet. As at December 31st, 2019, we have 5,738,595. Following the presentation of the annual reports and financial statements, the committee proposed and seconded the motion for PURA to resume on the 11th of February 2021 for consideration of their activity report and financial statements at 11 a.m. PURA was established under its Act 2001 to regulate broadcasting, electricity, water and sewage, telecommunications, and transportation in the Gambia. For iAfrica News, I am Desise. Desise there, thank you very much for the report. As public enterprises continue also to appear before the National Assembly Enterprise Select Committee, and PURA, after failing to
presents its activity and financial statement in the initial appearance before the committee. Finally, it has appeared with the required document for consideration. And from that report there, we will now move on and talk on the internet blackout in the Gambia yesterday. It was a long blockage, of course, with no internet in the country. Now we'll talk about that. Like I said, the Gambian Tuesday experienced more than 10 hours of internet outage in the entire country, bringing almost all businesses at standstill. As a result, the IT Association of the Gambia, ITAG, has expressed its disappointment yet again to the internet blackout that occurred on Tuesday, the 9th of February, around 7 a.m. In a space of 5 weeks, the Gambia has seen 4 internet outages ranging from 4 hours to over 10 hours, the statement from the Internet Association added. ITAC, as the umbrella body of all ICT companies in the Gambia, said internet disruptions has not only affected its members but also the public and the private sector. Well, Biran Donde Gillen, the president of ITAC, said internet is the heart of every company, saying the internet outage have not only affected economy and financial impact, but also a social impact that affects the lives and livelihood. Now, of course, we have on the line the managing director of GAMTEL to discuss on this development, that is Mr. Lamin Tunkara. Well, Mr. Tunkara, thank you very much for joining us this morning to help us understand what happened yesterday. It was a long blackout of internet in the country. Help us understand, and our viewers also, what went wrong yesterday. Good morning. My name is Lamin Tunkara, you're right, and I am the Deputy Managing Director. I think I had to say Managing Director. I'm the Deputy Managing Director, GAMTEL. Yes, yesterday, Tuesday, we went in for some issues, internet disruption across the country. What happened was our link outside in Senegal went into a power failure mode. The link that connects us to Senegal was what went down due to power failure. All right. Of course, like you said, now the problem, maybe it was, like you said, not in the country, but happens in Senegal. But of recent, we have seen frequent internet outage in this country. What is the root causes of this, if I may ask? If you can repeat that, because I think you're echoing and I couldn't hear you clearly. Yeah, what I was saying is that of recent we have been seeing frequent internet blackout or outage in the country. What has been the main issues? What is the cause of this frequent lack of internet in the country? If I hear you right, you are asking about the causes of these outages. Yes, the frequent of it, because of recent we have seen many of it happening in the country. Not long ago also, the country experienced almost 6 to 7 hours of lack of internet. What is the causes of this, I'm asking? Well, I mean, these are things that when you are in this business, you expect them happening because, in this world of technology or any other area of, business, you expect things like this. In this case, there are certain things that are within your control and certain things that are not within your control. Now, you were referencing a similar incident that happened last time. We had a fiber cut which was caused by, a contractor that was working for the Gambia government and doing their, national development water expansion project, and in the process, they run through our cables and got it mutilated, thereby causing disruption across the country.
These were the backup links that the country is on currently, noting that the main link, which is ACE cable, is on the repairs right now. So obviously, when things like this happen, we at Gamtel and partners across, what we do is we try to rush to make sure that we restore service for customers, including businesses. And of course, cognizant of the fact that these are things that really disrupt businesses across the country. And in this particular case, these two times, they were national district. It was a national outage, and obviously a lot of businesses were disrupted. Therefore, what we do is, as much as we hate to see this, we also try to explain to people that we are cognizant of the issues and we are working hard to make sure that we restore service. And that's what we did both times. We had a cable cut by an external, somebody who is doing his work out there. And yesterday's case was Senegal, which was beyond our control. And all through the day, we're working with our counterparts in Senegal, yes, as well as in the country, to make sure we restore service. Okay, like you said, Mr. Tunkara, that yesterday's problem was not internal, it was in Senegal. So many are saying, the internet problem is because Gambia's internet is not in our own hands as a country. What can you tell us about this? What is Gamtel's role in helping the country have its own internet, if possible, its own internet program for itself? But that is the Gambia, I mean here. Is that possible, sir? Right. I've got to give you a point of correction. Gambia's internet, we are part of a consortium, that subscribe towards what we call the ACE cable, Africa Coast to Europe. Yes. Gambia, with other countries came together to get that line coming from somewhere in Portugal all the way down to South Africa. Yes. So we have some control over our own internet in so many ways. Now, what we did was having that main link, which is the ACE, as part of this consortium, we did also make arrangements to have backups. And this backup is from Sonatel. And that's where I think the confusion is, because many would say that Gambia is not in control, Senegal is not in control, which may necessarily not be the case. Because as much as we are getting that backup from Senegal, we are also providing service for Senegal, and all others. Now, that backup, what we use it for is in case there is an issue with the ACE link. And this particular case, that's what we have. The ACE link went down. We are working on it. Matter of fact, yesterday it was up. What we did was we vigorously worked on both ends from Senegal, Karang facility, as well as the ACE. And luckily for us, at some point we are able to bring the ACE up. But the ACE right now is down because it's going through some tests. Now we have failover on the backup links from the facility end with a 10 gig link and Karang end to a 10 gig link. So far, so good. Internet is up. Now, when you ask about what are and I believe that's what you're asking about, what are our plans? Yes, because forward. We working hard to make sure that we provide other backup options, including satellite technology, including another landing site, and so on and so forth. Some ask, what we are doing. We said we are meeting to discuss this thing, and the view was, okay, you meet, and what do you do after that? Meetings are held, discussions not only by Gamtel, but with other private sector partners, supported by the government, to say what plans do we have, what can we have in place to make sure that we have other sources of this thing. And one of the technologies that we are really looking into, we have already prepared documentation which we'll be submitting to the government, is the satellite technology, which is within our control. It will be in the Gambian soil, and clean and smart. So we are working on those areas to make sure that we don't, much depend on some of those, support from the outside.
Yeah, you talk about sources, Mr. Tunkara. How many sources does the country have as we speak at this moment? Because we understand that we are only relying on the ACE cable, as you said. Is there any other alternative, probably at this moment as we speak? This is what I'm saying. And when you say we rely on the ACE, that's not the only, source of our internet. We are also relying on these backups. Now, as we speak, my team and I, we are, going on a mission. We're going to Pakalinding. Now, what we are going to do there is we have another link that is under construction, the Ker Ayub Senaba link. The final phase of the construction is in place. We are connecting Farafenye, the bridge, the Senegambia bridge to Soma Exchange. Once we do that, we should be able to have, additional providers, not only Sonatel per se, but we want to have other sources. Like the Tigos, the Expresso, so that they can also be, a backup for us. That way, if one side of the country goes down, we can always route our traffic to the other side. But more than that, like I said, another landing side, the satellite technology. We are looking into all of these things, and the Honorable Minister himself, through our MD, they are looking vigorously into all these areas to make sure that we take on something and make sure we put in place to ensure that internet connectivity, internet traffic, we get, additional backup sources to enable us not to go through what we've been experiencing the last week or week before. All right. Just lastly, Mr. Tunkara, of course, listening to what you say, one might feel that there's a hope going forward. Now, what can you tell to the Gambian people? What assurance can you put on the table as the Deputy Managing Director of Gamtel that we might not, or the country will not experience anything of such in the soonest possible time? Probably, of course, yesterday we have almost all businesses affected. For more than 10 hours, there was no internet in the country. Right. Well, the first thing that I would say to them is we're always very, cognizant of their concerns. And folks, they pay for service, and obviously service they must get. When you have service disruption across anywhere, within small pockets or across the country, that's a cause for concern for us. And we always come back here to let you know, that we too, we are very much cognizant of these issues, and we always want to apologize to the public for having gone through this. Internet is something huge in this day and age. People depend mostly on internet for information, acquisition and information sharing. So having gone through this, our apologies as always. Right. But to give assurances as to what we can do. I'm at a level where I execute policy. Policy comes from up, above me, and it is cascaded to me, and I work on them. But whatever it is that needs to be done, we have to look at what the government, what our ministry, and what people in the high up will put together and give it to us. But I can assure you that whatever that is going to be for the good interest of the Gambian people. All right. Certainly, we are going through these challenges, but we are working hard to make sure we mitigate these things to make sure Thank you very much. I'm not going to say it will not happen again. You can never say never, but we will try to make sure we minimize the rate at which we are seeing these things. Thank you so much. This is why I said we are going to make sure that we look into all these backup strategies, backup options that we can try to adapt, implement, so that going forward we will limit this thing. And again, to say that it's not going to happen again. If I tell you that, I probably thank you very much, Mr. Tunkara. Unrealistic, but from our end here, Gamtel's end, we are doing our best. We want to do our best, even though it might not be enough. But we want to assure the public that their concerns are always something that we take very serious, and we will make sure that we work on them anywhere, anytime it happens. We are all over. Last night. Thank you so very much, Mr. Tunkara, the Deputy
Managing Director of Gamtel on the line. Thank you very much for updating on the situation, what is some of the plans. Of course, Gamtel, as a leading institution in this whole issue, are doing to make sure that they will mitigate the problems or some of the bad experiences the country is going through with regards to internet, blackout in the country. We like to thank him so much for that. Now, joining me to also discuss still on the matter on the on how people were affected in the country is my colleague Abdullah Mendy, who will help us understand on the local level how people really experienced the internet blackout yesterday. Su ko defee rek comme léegi ñu ngi doon waxal ki nga xamante ne mooy Deputy Managing Director bu Gamtel mu ngi doon indi lu waral démba jafe-jafe yi ci wàllu internet bi ndax démba daanaka time bi yëpp internet amul ci réew mi daanaka lu ëpp fukki waxtu. Mr Mendy ñu nuyu la bu baax démba réew mi dundee mun naa wax ne lëndëm ci wàllum internet ndax liggéeykaay yu bëri démba doxuñ ndax internet amul ci réew mi démba nag gannaaw loolu amee duggoon nañ ci biir wax ak nit ñi nga bokkoon ñu teewoon naka la yëf yi meloon démb ci dëkk bi. jërëjëf Amadou comme ni nga ko waxee rek ñu fay la ba pare nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñooy seetaan ci jamono ji démb nag réew mi ñu ngi yeewoo ci ab lëndëm ndax buñ ne lëndëm àddina bi fi mu toll nii benn lamp lañ am mu di internet kon nag mu ngi mel ni réew mi nga xam ne amoo internet ci benn waxtu sax wala ci ay similit yu néew sax dafa mel ni da nga tàggale kook lii di àddina bi yëpp te démb mu ngi toll ci fukki waxtu laata ñuy am internet bi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo ci biir réew mi génnoon nañ comme ni nga ko waxee ñu waxtaan ak askan gi laajte leen lan la ban loraange la leen lii mën a jural du nekk ci seen day to day activities yi rek waaye général sax ci wàllu koom-koom wàllu am na lu bari li nga xam ne nasaxal na ko réew mi waxantuma la benn nit ñi ci seen bopp. ok waaw ci loolu gannaaw bu ngeen demee ci dëkk bi wax ak nit ñi lan lañ ci mën a jàpp ñoom ci nuñ ko dundee. waaw ñoom ci nuñ ko dundee nee nañ lii du mbetteel ci ñoom ndax du bii mooy guléet wala du bii mooy njëlbeen yoon lu mel nii di am waaye nag doon na li nga xam ne séntu wuñ woon ne dina am parce que ci ay week yu ñu weesu rek la lu ni mel amoon te lay bi nga xam ne loolu lañ leen joxoon mooy dafa am ñi doon liggéey far laalaale fii li internet yi moo waral lu lii waaye bu démb bi nag laata nit ñi di xam sax lan moo waral lii xam nga bu dara xewee rek ku nekk dina ci joxe xalaatam ñii di ci wax lu ne waaye laata nit ñi di xam lan moo waral lii lor na ñu bari parce que ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllum jënd ak jaayum crédit parce que buñ nekk crédit léegi ñu bari ñu koy jënd pour mégabyte see tax du pour call rek soo di nga gis ne ñii jaay crédit tam jàmbat nañ loolu nee nañ jaay mi démb dafa wàcc trop te tam ñi nga xam ne ñoom ñoo yore sëy ba café yi tam mooy fii mbooloo mi di dajee pour mën a jëfandikoo internet ñoom ci seen bopp seen liggéey sax dafa mënula dem parce que li xew mooy internet amul ñeneen tam ci marché bi mooy ñiy jëfandikoo internet pour liggéey ci fànn mobile phone yi ñoom démb ñu bari ci ñoom sax dañ ne dañ toog ñàkkaal liggéey loolu lu ko waral mooy ñàkkum internet jooju mu doon itam leneen ndax boo seetee tam ci banques yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy jëfandikoo lii di money transfer yi ni and so on ñoom itam am nañ ci ay loraange yu bari nañ ànd ak li nga xam ne mooy yenn ci gestu yi nga xam ne def nañ ko bay ñu waxtaan ak askan gi ñoom seen xalaat ci mbir mi daal. Really, that one today affecting my business because even the customer, they are here complaining there is no internet connection. The connection is very poor. So even me, I talk to them. I say that is true because even me, I don't have connection here because some of them they buy this credit for them to have connection to connect so that they can go in internet to do what they want to do. But for 2 days, let me say since last night around 12 o'clock, the internet got out up to now. So no connection. The business is very slow. I don't know what is the problem. That's why even I called at the office. I asked them. I said, "What is the problem today?" They have something like cable problem. So they will try to amend the problem. Everything is going to be easy again. So that one totally is not easy because the business is very slow today. No, man tey boy mom kay boy daf ma yaa lu bari depuis demba sa ci bopam sa boy bi legi connection boy nekkul di dem WhatsApp nekkul di dem so li mom kay boy dega
no hana ngeen dimbale ñu de billahi because ñun fuñ nekkani bo sonn nañ sax soo buggee oote bona Europe waa Europe ak ñun sa yeneen xarit sa bo du dee dem network bi dafa po so askan yi booy na yéen ñi nga xam ne journaliste yi booy soo lañ dimbale woon nañ gën a baax sax ngeen defar ba li mu gën a baax mais bi tout booy fii bi ëllëg sax su baaxee sa booy ñëpp booy la muy fa booy no acca mu ngi noonu ci ñenn ci ñi nga xamante ne wax ngeen gars yi démba gis nga dana kàddu gi benn la jafe-jafe bari woon na lool ku ne secteur bi nga nekk am nga ci li gàllankoor sa liggéey. comme ni nga déggee ñii ñu koy wax mooy taximan bi ak jaaykatu crédit bi waxtaan nañ tam comme ni ma la ko waxee woon rek ak ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllum defaru mobile phone si ndax ñoom buñ ne unlock mobile phone foog ñuy jëfandikoo internet démb boo demee ci marché bi dafa mel ni ñi yëngu ci fànn jooju ñoom ñëpp daanaka kenn mënu la def benn liggéey te loolu bokk na ci li nasaxal koom-koomu réew tam ndax ñoom tam ci loolu la ñuy mën a amee la ñuy suturlawoo seen bopp di ci fayee lempo di ci fayee tam luwaas bu liggéey yooyu doxutee dina jafe ak ñoom ci seen wàllu dundin ak ñi nga xam ne ñu ngi doon séentu sax pour jot xaalis gi leen di yóbbante jëlee ko mu jógee biti réew ñëw fii ci biir réew mi ñooñu tam ne meeku nañ ne gis nañ ne ñooñu it ñu ngi am jafe-jafe ju tar ci naka la ñuy mën a jotee xaalis yooyu ba yenn ci ay bureau de change yi sax ñoom dañ teel a tëj ndax njortu ñoon wala yaakaaru ñoon sax ne internet bi dina am fii balaak ci ngoon si pour ñu jeexal rek xam naa ne waxtu baa ngi xuus di dem te da nga war a ñëwaat ci kanam pour ñu tey dégg nga kilifa ñu ngi wax ñoom tamit gis nañ yëfi nu mu demee lan nga foog ne ñun loolu lañ ci war a jàngee dafa mel ni Sénégal bi problème bi foofu la woon du fi amuñ internet ñu am jafe-jafe mel ni taxawaay bi lan la war a mun a doon as a country pour réew bi nga xamante ñun tamit dana jafe pour ñu amal suñu bopp internet ndax aduna bi mooy doxee noonu waaye nag lu dana am solo daal fekkee lu mel ni comme yenn yi moom mu nekk fii nii ñu mun koo doxalal suñu bopp foog naa loolu tamit day am solo. xam nga Amadou mbiru internet buñ koy wax lu àddina wërngal képp bokk la te ab réew bi nga xam ne nag mooy yoral internetu boppam ci àddina bi fii duy yomb newuñ ne amut sax waaye duy mën a yomb parce que mbirum mbooloo la te tam lu wokk ma sàmba fili rek mun na la laal fii yow ci sa biir réew soo li nga xam ne loolu lañ gën a njort mooy xëj na amaana Gamtel war nañoo créer ab beneen backup système bi nga xam ne yàlla tereeti ko yu mel nii bu amee dinañ mun a sukkandiku ci loolu bu dut sax 100% internet buñ doon am ci ACE cable bi wala ci Sénégal foofu ñu am ci lu ñuy sukkandiku li nga xam ne dina mën a jàppandal business bi laatal léeg-léeg di mën a jógaat pour mu dellu si waat ci normal. jërëjëf ñu gërëm la bu baax sant la xam naa nañ ci dikkaat ci nu mu gën a yaatoo si yeneen jotaay incha allah ci wàllum internet bi ci biir réew mi jërëjëf Abdoulaye Mendy ñu ngi ko jaajëfal bu baax a baax ci num ñu indili leeral yooyu. Well viewers, we'll of course we'll come back to this subsequent news edition so we can widen the discussions on this internet blackout in the country. But for now, Mr. Mendy, thank you very much for that. We'll now take a break and come back shortly and then continue the program. We'll be right back. The pride we take in our brand, the work we put into constantly change the landscape and elevate real estate in the Gambia, it's compared to none. From inception, our goal was to add value to the beautiful Gambian landscape. That's why we are proud innovators of community estates. Kololi Sands is an exceptional piece of work, tailored for ultimate convenience and luxury, to bring you an element of finesse that is rare but unique in its own. This is also our pride and joy, and we welcome you to the exquisite beauty right here in Kololi and right here on the waterfront. Kololi Sands, feel the ocean breeze at your doorstep. All right, welcome back. Thank you very much for joining us. We are now back for the second part of the program, as we always do. Now we will continue and talk on health.
related matters, because the world celebrates International Epilepsy Day annually on the second Monday of February to promote awareness of the disease in the Gambia. The Foundation for Epilepsy and Stigma Support, FACE Gambia, will mark the International Epilepsy Day by visiting schools and media houses to increase the awareness of the epilepsy to the public. Now, epilepsy is a neurological disorder which affects the brain, and it is a tendency to have repeated seizures. Now, an estimated 65 million people are living with the disease around the world. Now, on February 8th, people are encouraged to photos, videos, or stories on the social media with the hashtag Epilepsy Day. Now, joining me to discuss more on this is, of course, the Epilepsy Foundation Gambia, FACE Gambia. Thank you very much, ladies and gentlemen, for joining me. Ladies first, as always. Madam, please tell us your name, and then you will say hi to our viewers. Right, my name is Mrs. The mic, please. My name is Mrs. Adam Jallo Jane. Okay. And I am the president of the Foundation for Epilepsy and Stigma Support Gambia. The president is here. That means it is okay. Thank you, Madam President, for coming. And sir, what's... Yeah, so my name is Dr. John Nut Jabang, and I'm the vice president of the association. Okay. Yeah. Oh, that's very good. So we have the president and the vice president here, so we can discuss about this day, and of course what they are doing and what they intend to do, and all that. But first, tell us about this foundation. You know, how does it came about, and what are some of the things that you have done to raise the awareness of this disease in the country? Understand, usually you would go to schools and of course use the media to promote awareness and all that. But first, tell us about the foundation itself. How does it came about? Yes, the foundation was registered in November 2020. Okay. And I'm the president. We've got Dr. Jabang, who's the vice president of the foundation. Okay. We've actually launched it on the 11th of December, together with the Ministry of Health and a lot more representatives from different organizations in the Gambia. Okay. And since we launched our aim is to just make sure that people living with epilepsy in the Gambia live a quality life, and they have the opportunity to go about their normal lives like anybody else living in the country, without any discrimination, or just to make sure that they live a good life, basically. All right. Of course, you talk about raising awareness. How does the public receive messages from your organization with regards to epilepsy, like you said? And I know doctor would come, of course, to tell us about the disease itself and how it has been doing and so on. But on your own level, at the level of the association, you as the president, yes. How has been the message received from you, of course, because you go out to the schools in particular, and of course also using the media platforms to talk to the Gambian people. Do you think the message has been heard from what you have been doing so far? Oh, I would like to think so, because we knew we've recently started. So far we have our social media pages, and we're really active on there. We post messages about the disease and the different types of epilepsy. That's where we communicate mostly. We also, I am a Gambian, but I live in the UK. Okay. It happens that I'm here for this celebration, so I have visited different schools and talk to their principals and the students about the disease. And our message is mainly what epilepsy is, because we know that there is a lot of misunderstanding and misconception about the disease. And Doctor probably would help us understand that. Yes. Dr. Jabang is the Vice President. Doctor, we are in the midst of COVID, and those watching would be more worried that we are talking about another disease. Help us understand, and those that are also watching, what are we talking about? Because we are saying that an estimated 65 million people globally. It must be a worrisome issue, I think. Yeah. So thank you so much, ITV, for inviting us, and it's a pleasure to be here with you. Thank you. Just like the president said, and like you alluded to, we are in the midst of COVID. Yeah. But COVID came and found a disease, a neurological disease that has been with us for ages. And COVID will obviously one time go away, but epilepsy will surely not go away.
we're going to live with it. And like you said, I just want to add to the statement you said, that 65 million people living with epilepsy, most of those people are living in the sub-Saharan countries or in the resource-poor countries. So meaning that we in the Gambia find ourselves among those people that have all these conditions. So what is the average, let's say, people that you think right now probably are infected with this disease in this country? Is there any specific number? Have you done discharges or whatever to know? Because so that's an important question. So currently, we don't have the prevalence in the Gambia. Okay. And part of the work of the association, the foundation, together with the Ministry of Health, is to lay up a platform where we can be able to do a form of a survey to be able to know, at least, you may not have exactly the exact figure, but you could be able to give some precise figures of what is the proportion of number of people that are in the Gambia that are living with epilepsy. Okay. So hopefully if we come back to ITV next year, if you can get it next year after next, we should be able to give you some good figures. Very well. Now, I would again stay with you, Doctor. I want you to now, of course, give us the basics so we can understand how does the disease starts, what are the symptoms and all that, so that those that watch, like me, who probably might be novice or don't know much about what we're talking about, would understand. Probably if you see any symptom or a signal, you will know this is epilepsy that probably tries to hit or affect me in one way. So take us through on that. So to all of you that are watching or listening, epilepsy, like it's been said, is a neurologic condition. It is a disease, if we go into its details, that describes an abnormal electrical activity of the brain. Now, to simply break that down for everyone to understand, everything we do is controlled by the brain. And how does it work? It works through signals. If I want to move my right hand, there is a portion in my brain that gives the command for the right hand to move, and that command travels through signals coming through the nerve, and the nerve then stimulates the muscle, and the muscle then causes it to move. So having had that understanding, in epilepsy, it is an abnormal stimulation of those areas, so that what then happens now, somebody all of a sudden sees his hand is beginning to shake without him actually shaking the hand. Or he falls down all of a sudden and begins to convulse and begin to do all those things. So in the technical part of it, this is basically what epilepsy is. How do people see and know it is epilepsy? One, the most common one is what we call the general seizures, where somebody just stands at a point and he stares at something, he becomes stiff, falls down, he or she, and starts to jerk, right? Move everywhere and sometimes go into a coma. But there are other types that are many, but this is the typical form. Wow. Interesting, and it cannot be better explained, I think, than that. And I think even if you watch him there, you understand what he says. Now, again, like I said, we are in the midst of COVID, and like you said, the president said it was launched in 2020. That means last year, not long ago. I know you haven't done much, maybe, in the country, but you intend to do more, and you have more plans to raise the awareness. Now, this year, of course, you said February 8th. That's already passed. Today is on the 10th. I would want to know, what have you done this year with regards to your celebration in the Gambia, or what plans do you have to celebrate the event this year, if there's any, with COVID and with all that limitations that we have? What do you have on the table? If you want, also you can respond in the local language, because here we do vice versa. The Gambian thing, so you are free to, Wow. luñ planoon pour magal bés bi mooy ne dañoo def march pass bu rëy boo xam ne ñun ñoo Ministry of Health ñoo ko doon war a am pour def together ñu boole ci Work for Health ñi nga xam ne dañuy dox pour wér gu yaram loolu lañ bëggoon a def wante with COVID ak cases yi ñu ñoo éegee si lañ cancel ñu war a am pour cancel loolu yëpp waaye ba tey rek su dee si lii la ñoo yëngu war nañoo mën a def dara so si Monday bi Dr. Jabang vice président bi demoon GRTS radio ñu am fa programme bu am solo daal foofu noonu
man tamit demoon naa si special needs school bu nekk fii nii pipeline ñu ko ooyee Methodist special needs school ma spend day bi ak ñi nga xam ne ñu ngi dunda feebar bi waaw so loolu amoon na solo trop si ñun parce que ñu ngi gis bés bi ñu ngi koo maagal ba pare ñu ngi toog ñi nga xam ne ñu ngi dunda feebar bi so loolu rek moom pour ñun am na solo lool yéen a ngi feebar ñu gis ne Covid bi mu ngi fi tere na leen def li ngeen bugga loolu mu nekk li nga xamante ne mooy lu doy waar loolu fu nekk ni yi yenn pexe ngeen bugga lal parce que mbas mi mooy Covid bi kenn xamut naka la ak kañ la ina suma caas bugga nañ mu dem waaye dafa mel ni gan bu siisu la comme ni ñu koy waxee léegi as the president ak executive vice president bi mu ngi fi lan ngeen bugga yan pexe ngeen bugga lalagum pour gis ne maybe next year da ngeen mun a def leneen wala sax da am ngeen short term plans xëy na diggante bi balaa xëy na ngay dem wala balaa moo léegi da ngeen continuer tamit ngeen press ay weene bi kon ni ngeen ñëwee fii tey da ngeen dem feneen ak feneen dellusiwaat tamit si school si ak tamit yu mel noonu waaw loolu am na solo lool ñun suñu xalaat bi mooy ne si ay ñeneenti fan na daal lañ bugg a yëngatu mooy si wàllum faju bugg nañoo def suñu liggéey si loolu pour ñi nga xam ne ñu ngi ko am ñu xam place boo xam ne foofu la ñoo mën a dem xam nga ñoo wax ne feebar bi am na xam nañ ne mu ngi ci dëkk bi waaye tamit waxuloo fan lañ war a dem loolu kon amul njëriñ si ñoom so ñun suñu liggéey bi together with Ministry of Health ñu ngi am si clinique boo xam ne dañ ko ubbi dafa nekk on laas ajuma bi ci weer bu nekk so ku am feebar bi am na numéro yooyu mën a woote da ngeen bëgg a tabax bu ees pour loolu wala am na clinique bi ngeen di am na place collaborate wala naka la am na place boo xam ne lopitaan bi jox nañ ñu ko waaw so foofu lañ war a def clinique bi te docteur Diaba docteur dana ñëw wax ñu fii naka lay ñëwee waaw léegi balaa maa dem si moom kon as the president tamit feebar yi bari nañ ci dëkk bi lan moo tax ngeen focus ci feebar bi ñu feebar xel bi bu ñoo wax lan moo leen yóbbu ci fànn boobu parce que loolu tamit dana interest ni ñu xam ne am nañ fi malaria diarrhea ak yeneen xam nga du ma ko mën a leen mu jeex nga jékki-jékki rek dugga si biir dañoo wax lan la naka la fa demee président loolu moom laajte bu am solo la parce que tey soo gisee maa yëngu si lii man suma broda ki ma bokkal ndey ba ay feebar bi daf ko am te feebar bi nekk na feebar boo xam ne comme ni ko docteur Diaba waxee bu la dalee ngay nekk di am daanu yooyu am na lu may wàññi si sa xel bi moom fu mu nekk mu ngi am ñeneen fukki at ak juróom soo nga xam ne yàgg naa feebar bi te amuñ faj bi fii nii wala amuñ lu doy daal pour mën a faj feebar bi parce que feebar bi soo xoolee bitim réew ak yooyu soo naanee garab wala ngaa mën a faju soo man foofu la passion bi jógee ndaxte maa ngi xool suma broda bugga naa kenn du mu sa xam daal moom lan la mën a def ci àdduna parce que fu mu nekk feebar bi tax na ba moom soo seetee moromam mi raw nañ ko ci lu bari mënut a def lu moromam mi di def so loolu foofu la passion bi jógee daal ba pare am naa benn xale boo tam xam ne suma xale boo xam ne amoon na ko moom tam si bu mu juddoo waaye dangay gis ne because moom mu ngi nekk bitim réew si saa si dafa am dimbal bu mu soxla nga xam ne moom fu mu nekk léegi mu ngi dem université mu ngi toppatoo soxlaam so man loolu laa énee nit ñi nga xam ne ñoo am feebar bi fii si biir Gambia ñu faju ñoom tamit ñu mun a am pour live seen life comme keneen mu nekk normal. ok jërëjëf docteur mu ngi doon wax about di clinique Ministry of Health offer na of course su ko defee loolu tamit dafa naka process bi naka lay demee pour gars yi ku bëgg a dem ak tamit yooyu mel parce que loolu tamit dafa am solo. waaw ok so lu ñu def mooy pour ñu mun a am clinique boo xam ne ku nga xam ne da nga am épilepsie. dañ bëgg pour nga ñëw si clinique boobu noonu foofu da ngay gis boo fa ñëwee. ñu mun laa gis xam nga ñu ngi liggéey ak association bi ak foundation bi pour ñu am ay yeneen bagage ay yeneen machine yoo xam ne yooyu la ñooy jël pour ñu test ñu nga xam ne ñoo am épilepsie. léegi si clinique bi dinañ am ay docteurs yu bëri ñu nga xam ne ñoom ñoo fay toog. te buñ fa toogee nag boo ñëwee dinañ la xool ñu xam yan garab lañ la war a jox so clinique boobu Banjul la mooy nekk. Edward Francis Small Teaching Hospital. foofu la mooy nekk every last Friday of the month waaye nag dinañ am ay numbers yu nga xam ne dinañ leen jox numbers yi. nit ñi dañ war a call si numbers yooyu pour ñu mun a book. waaw nekkul ne da ngay jógee sa kër rek nga ñëw directly foofu noonu. last Friday of the month. da ngay call nga book
ñu jox la appointment den nga mun a ñëw si clinique bi waaw. ok kon loolu leer na affaire yi process bi dana am nu moo demee comme ni mu ko waxee loolu dana am solo bu baax ba finally rek président ban message ngay wax Gambian si pour ñu gën a bàyyi xel tamit ci feebar bi mu ngi fi te yow am nga ci expérience pour moytu tamit ñeneen ñu loru ci moo tax nga am initiative bu mel ni lekkaloo tamit ak ñi nga xamante ne mooy seen xalaat ak seen xam-xam màcc na ci loolu dafay am solo comme nu moo demee loolu ban message ngay wax ci loolu finally waaw. jërëjëf message bi may wax rek mooy ne feebar bi si olof ñu ngi ko dee ooyee daanu rab. ñu bari fii dañ yaakaar ne feebari jinne la. wala feebari comme dañ dee dem daal si faju yu olof yi lañ ko dee ooyee daanaka waaw. faju nit ku ñuul la waaw so léegi li ma bëgg a wax rek mooy bu dee yaa nekk kilifa te sa doom mu ngi dunda feebar bi demal si docteur ndaxte feebar bi nekk na feebar boo xam ne docteur mun na koo faj. another thing li may wax mooy ne feebar bi because of nu ko nit ñi dee jàppee ne daf dee waale su la tuflit su nit ki amee épisode of seizures su amee daanu bu ñuy wax nii su la tuflit bi laale yow tam dangay am feebar bi su dee loolu moom dégg la woon kon man tey jii am naa feebar gi parce que maa ngi dëkk ak suma broda bi ma lay wax nii nga xam ne am na 45 years fu mu nekk léegi soo nekkul feebar boo xam ne dafa waale war ngaa mun a faju ba pare feebar bi dina dal ku nekk amul ne dina yow mag nga wala yow xale nga mun naa dal ku nekk ba pare on top of that mooy feebar bi soo amee feebar bi nga génn si biti mu dal la fa nga daanu nit ñi yëpp a dee daw li may wax nit ñi mooy ne soo gisee nit kuy daanu mu am feebar boobu jàppale ko taxawal ci booram nga make sure ne amul dara lu nekk ci area bi loo xam ne dina ko mun a gaañ ba pare nga nekk fa ak moom and be kind rek nga look after ko make sure ne daal dara foofu yëpp mu ngi waaw ok ci benn 30 secondes mooy ndax am ngeen jàppale tamit wala because na ngeen woo liggéey ak ministry bi everything is okay lépp mu ngi sawa comme ni ñu ko waxee wala am ngeen ñu nekk ci gannaaw di leen dimbale financial yi ndax loolu tamit dafay am solo wala ba léegi waa open tamit pour su ko bëgg a jàppa ci yëf yi waaw loolu moom am na solo lool parce que liggéey boo xam ne ñu ngi ko wooyee non government organisation mooy NGO dafa soxla xaalis digga la health moom soo su dee si loolu ngay yëngu wàllu wér gu yaram il faut nga liggéey minister of health waaye xaalis moom comme dimbal bi ñuy wax soxla nañ ko parce que si wàllu garab si wàllu jàngal docteur yi ak nurses yi ñoom tam ñu war a am xam-xam boo xam ne ku leen dem gisi dinañ mun la faj sa feebar ba pare comme awareness bi tamit ñu ngi leen a jaajëfal tey li ngeen ñu invite me any media house bu bëgg ñu dem wax affaire yooyu yëpp si jàppale la bokka waaye bëgg nañ daal ndimbal wala ci government bi la ñu ngi appeal to the first lady as well moom mu ngi yëngatu si yëfi wérgu yaram ni jigéen ñëpp xam na ne fii ku feebar jigéen a lay toppatoo si kër yi waaw soo léegi bëgg nañ ñu jàppale ñu daal ba nga xam ne fu ñu bëgg a organisation bi àgga dina fa àgga loolu moo am na solo kàddu yi am solo président bi noonu la tëjee waxtaanam bi ñu ngi ko gërëm Mr Jabang finally yow tamit on docteur li nga xamante ne mooy si wér ci loolu mooy taxawaay bi ban message ngay yónnee parce que tamit dafay am solo wax ak nit ñi ñu bàyyi xel tamit kon jàppale ñu mel ni bu ñu amee jafe-jafe yan kàddu yu nga am ci loolu rek pour tëj waxtaan bi tey waaw pour tëj waxtaan bi rek wax ku nekk ne comme président bi nu mu ko waxee épilepsie daanu rab comme ni ñu nuñ ko waxee ku ko am kaay lopitaan te ñun association bi dañ nekk pour askan bi ok dañ bëgg gis ku nekk daal si dëkk bi nga xam ne am nga épilepsie nga mun a xam fan nga war a dem nga mun a xam tamit lan nga war a def pour nga mun a di jël sa garab yi nga mel ni ku nekk because at the end of the day lu ñu soxla rek mooy pour nga lii nga dunda sa àdduna without having te amuloo benn te daanuloo amuloo benn comme lu ñooy oo daanu rab in summary daal ñun loolu lañ bëgg waaw ñu bañ a wax ne daal nañ ko téye ci garab maam yi rek waaw léegi nañ dem ci hôpital yi day am solo jërëjëf docteur Jaba ñu ngi ko gërëm is the vice president the president madame Diallo moom tamit ñu ngi ko jaajëfal bu baax ci nuñ teewe ci studio bi wax ak askan gi ci wàllum feebar rab comme ni ñu ko waxee léegi am na nu moo téye ni rek ñu jàpp ne foog ñu dellu ci yëfi maam yi ak yooyu waaye day am solo tamit ñu dem ci hôpital yi ñu nemmeeku ndax feebari xel la te dafa bara lu mat a bàyyi xel la ñu ngi leen di gërëm baax ci loolu well of course dañoo jël short break rek ñu ñëwaat seet news ba si tey lan la ñoo xewee si seen xibaar yi short one den balaa ñoo dem TRC xam ngeen ne xam naa ñëpp ñu ngi xaar waaye léegi ñu ñëwaat incha allah. Star GSM. Star GSM
fele promotion bana fena molie minul be mararing tanko bundala Gambia banko kanjang minu buko policeol armed forceol immigration customs anil lanjurtol datalar bala keta smartphone la minka sannu wini woro wala sang wini woro doma isa soto minka sannu wini woro sang wini lu minka sannu wini lu sang wini nani manda smartphone doma simple phone fanan minul kasannu kemelula sang kemenani talulu milbe kemenani talulu sang kemesaba talulu ning original techno simple phone minu kasannu keme konontola sang keme woro wala isa soto mobile ambulance dum keme woro doma star GSM e tabletu soto le pro dinningol wuli kilin keme sey doma isa soto nyin tabletul minu ka sim card uta wili fula keme saba isa soto HD universal remote fanam bijele flat screenol min yalon ko la receiver be konole 432 lombang wala 43 inches isi sotono $4,999 wala $8,999 star GSM manda wodom mala ngani original face mask sol sotole min sal tanka coronavirus sotola nga air freshenal fanan sotole pour alla sabati dinkiral aning official nyim bala muran tulol fanan bijele nyim flash kopol ka bonali America alse muna fangala al official do wara alla sabati dinkiral pour jikando wala jisuma anda se sambano tilo mume ngani designer spray fanan sotale min sero ka tarafengo bala fo montoro wati monni nali andi botanam France le anin Dubai isina jibe no na bumbato min fele kombosila drive serekunda OJ Johnson nyati lingol wala nanyun kunkilim bitikol min fele talindi marseto anin tabo koto traffic light auto isen kumandino 7002494 wala 9901122 star GSM mfanankan kato dango kele puru mimbe banko sambala nyato Star GSM. Aja, welcome back. Ñu ngi noonu duñ waste time. So we'll just go straight to Mr. Abdoulaye Mendy gannaaw buñ gërëmee bu baax Star GSM ñoom ñu jàpp ci news review bi xam naa ne xam nga rek gars yi ñu ngi xaar xam naa léegi tey TRC soo su ko defee ñu gaawtu rek Mr. Mendy gars yi la lañ xëyee xam naa léegi du Amadou comme ni nga ko waxee dañ koy tënk rek li gën a fës ci standard newspaper mooy Suku Singaate moo daal di weddi daal ne bokkul NPP leneen nit li ñoo waxtaanee ci standard newspaper mooy KM seen mayo bi nag di mayo Bensouda moo daal di tontu ki nga xam ne nag mooy jëwriñ bi gàlloo wàllu nguur gu ndaw gi ak li di council yi ci seen bopp lii ci standard newspaper la xam naa dinañ dugg ci mbir mi straight rek ñu ne lii ay xibaar la yi nga xam ne nag UDP seen executive member ki ñu xamee ci Abdoulaye Suku Singaate moom moo daal di weddi ci ay tuuma yi nga xam ne ñu ngi koy joxoñ baaraam tuuma daal ne moom de dafa fekk di lii di parti bi di parti NPP gannaaw bañ gisee ay nataal yi wër ci social media bi mu langaamu ak kii di président Barrow ak ñenn ci ay soppeem yi nga xam ne ñoo nekk ci lii di NPP moom Abdoulaye Suku Singaate nag daal dina weddi loolu ba tëdd ci suuf di wane daal ne de la nga xam ne moo taxoon sax mu dem fekkee ji ndaje boobu mooy ca jëmi jamono moom nekkoon na lii di Parliamentary te ECOWAS parlement bi nag daf ci bokkoon te lii di projet bi nga xam ne ECOWAS parlement bi ñoom ñoo ko nekk di saytu wala ñoom ñoo ci indi xalaat ju ni mel itam kon lii di xam-xamam ak man-manam ma ko yóbbu ci jotaay jooju waaye du langue politique te ba mu fa doon dem itam yëglu na ak ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifaam ci langue politique bi mu nekk bañ ko bàyyi pour mu daal di dem waaye lu mooy loolu demul foofu pour bokk ji ci parti wala boog pour bokk ji ci lii di langue kii di président Barrow comme na nga xam ne ñenn ci ay soppe NPP yi ñu ngi koy laam-laamee ci askan gi dina daal Suku bokk na ci seen biir géew leneen nit li ñoo waxtaanee itam ci lii di standard newspaper tey mooy KM seen mayo bi di Bensouda moom moo daal di tontu jëwriñ bi gàlloo wàllu nguur gu ndaw gi di wane daal ne de coow la nga xam ne nag moo juddoo foofu ca Latrikunda Jamaan ci nañuy fale alkaali ñoom de nee nañ buntu jëwriñ gi ak jëwriñam ak bëkkaneegam ba la ñuy xamal askan di nag du dëgg ji nga xam ne moo ci nekk ndax bu fekkee ne dëgg ji la kii di municipality bi jéego ya nga xam ne def nañ ko ba bind leen pour sàkkulu leen ñu jëf seen kemta loolu waay kattan ba gis ne
saafara nañ jafe-jafe ji nekk di dox ci diggante askan googu pour ñu am kilifa bi leen jiite ci seen biir gox nee na buntu jëwriñ gi defut la ko war kon nag buñ demee ba tey nag dine KM ci seeni bopp ñoo defut la nga xam ne war na leen mu nga mel ne la ñuy wax de moom du lu mën a tokk ci seeni nopp waa KM ndax kii di benn Sudan nee na lu jiin njàkk ñoom ñooy njàkk mooy ministre bi ci boppam waaye du KM lii bokk na ci ñaari ponk yi nga xam ne tànn nañ ko tey ci Standard newspaper pour ñu jukkil ko askan gi leneen ci li ñoo demati muy Point newspaper moom itam ci la nga xam ne moo di xëttam bu njëkk bi wane na ñaari téeméeri ndawal réew yi Gambia ya nga xam ne nag ñi doon dem ca lii di yoonu gannaaw gi la ñoom nekkoon foofu ci biir réewi Niger ñi nga xam ne ñooy mbootaayu xeeti àddina bi saytu way doxandéem yi ñoom ñoo leen daal di fas yéene jàppale pour ñu delloo si waat leen ci seen réew fii di réewi Gambia ci seen coobare bopp muy maanaam voluntary la du dañ leen forcer pour delloo si leen loolu nag mu nga am ci gannaaw ba nga xam ne ñenn ci ay ndawal réewi Gambia ñoo doon dem ca biti réew ba yoon ginnaaw gi nag mu am ay jafe-jafe yi ndee nemmeeku ñenn ci ñoom dinañ leen dee ticcatu noggatu leen nangu seeni alal ba ay bakkan sax dina ci dee faatu ci yoonu ginnaaw gi nag ñii nag ci dëkk bañ leen jàppee muy Niger ci dëkk bañ gën a ràññee ci Akades nag doon na dëkk bi nga xam ne képp kuy jaar baag wee ku ne boo ko ne Akades xam na fa ndax buntu la ba nga xam ne ñoom i neen dinañ fa dee daje pour war a tàmbaliwaat la nga xam ne moo di seen tukki jooju waaye mbootaayu xeeti àddina bi saytu wàllu doxandéem yi ñoo xamee ko ci IOM ñoom ñoo daal di wanee daal ne jéego yi nga xam ne nag def nañ ko ba gis na ñii di doomi réew yi Gambia yi pour ñu delloo si waat leen ci seen réew du dara lu dul pour teggil leen coono ak jafe-jafe ji nga xam ne moom lañ nekkee woon leneen ci li ñuy seet ci Point newspaper tam ba tey mu di wàllum network ñu ngi doon wax ci wàllum internet waaye ña nga xam ne mooy askan gi yeewoo ci yenn gox goxaan yi nekk ci biir basse ñoom de téléphone sax pour ñu am connexion bu correct problème la ndax ñoom nee nañ daal ne li ñu dee def sax mooy dañ dee jënd Orange SIM card muy GSM operators ya nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal ñuy jëfandikoo network boobu moo leen gën a yomb te gën a yomb pour ñu mën a am network dinaka pour ñu use Gambian GSM operators yi ndax ñoom ñu ne foofa ñu nekk ci seen biir dëkk ya pour ñu am network daf dee jafe lool ba bu fekkee ne bëgg nga network yenn daf laa jaral nga génn eeg ci kaw dara pour mën a am network te nee nañ du seeni coobare nag pour ñuy jël seeni alal di ko dugal ci la nga xam ne day feesal gafa beneen réew ñu bàyyi fi réew mi waaye ñàkk pexe jiñ ci am rek mooy duñ mën a toog te mënuñoo jokkoog jokkalante lii di seeni mbokk yi moo tax ñu gis ne dina farlu lool ci ñoom itam pour ñu mën a waxtaan ak seeni mbokk yi bu ñuy jëfandikoo la nga xam ne moo di Orange SIM card yooyu ñu ne lii nag mu nga am ca dëkk ba nekk foofu ca Upper River Region ci Tundu Basse ci biir Sandu district dëkk ba ñu ngi ko xamee ci Sare Jibu Basiru loolu nag comme ni nga ko waxee rek mu nga foofu ca CRR ñii de gannaaw amuñ li di network pour mën a am normal calls affaire yi téléphone ku leen ko wax day mel ni ay gént lay doon affaire yi internet bu ñu leen ko waxee ay mbiru gént lay doon xam naa waaw def ñoo fàttali ci jamono léegi boo bëggoon a receive call wala nga foog nga eeg ci kaw garab bi wax nañ dëgg de ñoom ba tey ñu ngi ci jamono yooyu day metti de fi ñooy daanelee nag mooy ci Foroyaa newspaper ndax Foroyaa newspaper ñoom ci liñ xëyee bari na ndax li seen kayit bi ci kanam liñ ci wane daal mooy Fodé Barry bam jàkkaarloo ak TRC gi daal xaw ma yëguma tinuma moo gën a bari ci la nga xam ne moo di tontoom ya waaye loolu it du luñ cee taxaw di ci gestu leneen li ñuy taxaw gestu nag mooy kii di Corporal Cissé di ab police bi nga xam ne ñu ngi ko tuuma ne dafa song benn waaye ca police headquarters ba dóor ko ab kurpeñ ba daal di ko jaal loolu waral ñu jàpp ko pour yóbbu ko fa mbax na doonee benn waaye ci diggante jooju nag ñu ngi ko bàyyoon bàyyu jàppandi muy béel la béel jooju nag waral na ba barki démb ba am reporté ci police ba pour ñu war ko yóbbu démb fa nga xam ne nag moo di fa mbax na doonee benn pour atte ko ci tuuma yi ci diggante xef ak xippi jooju daal la nguur si daal di seey ci loxol ñii di ay takk der ya ñu ne nag bañ àggee ca lii di bërëbu attekaay ba nag la nga xam ne bërëbu attekaay ba attekat ba xamal na leen ko de mooy sàggane nañ la nga xam ne moo di seen liggéey naka la kii di nguur si nag di mën a seeyee ci seen diggante ci biir xef ak xippi jooju nag te it nañ jëf seen kem tolluwaay kàttan daal di gis ne nguur si teg nañ ko loxo delloo si waat ko pour mu dékku ji tuuma ya nga xam ne nag yooyu lañ ko tuuma ci bërëbu attekaay ba ca Banjul koy atte bu xeexee de
loolu beneen mbir la police bu dooru nit ku feeñ ba mu jaal ko loolu affaire la waaye daal mu ngi noonu léegi gars yi nañ ko liggante ñu fexe tamit ba moom mu rëcca ñu tamit war nañoo seetaan mbir yi de waaye comme mu ngi ci kanami yoon ak yoon am na lu mu ci wax loolu nañ seet kan la gars yi mujj foog naa tey loolu nga ñu amal ak gars yi tey daanaka lii lañ am comme waxtu ñu ko mayut rek ñu jaajëfal bu baax a baax suñu mbokki seetaankat yi jaajëfal la it Amadou ci dalal bi ñu doon dalal ñu jox gars yi dig daje suba bu fekkee it ne internet bi defatewu ko parce que démb loolu la woon ñaan nañ leen waaye nañ ci jàpp waaw démb loolu la woon comme noo ko waxee am naa ne at least dina réglé wagum ba ci kanam ñu ngi lay gërëm bu baax di la jaajëfalaat beneen yoon ci taxawaay bi amati na solo naka noonu yéen tamit ñu doon ànd ak ñun ñu ngi leen di jaajëfal ci liggéey bi di gërëm nag bu baax ñu jàpp ci liggéey bi yëpp waa technical surtout nag kenn ki nga xamante ne moom macha allah liggéey bi am na solo moom rek laay nuyu waa technical moom xam na man xam na waaw jeex na tàkk jërë ngeen jëf waa Newsroom tamit maa ngi leen di nuyu jox leen dig daje suba incha allah ñu dellusiwaat ci beneen édition jërë ngeen jëf ngeen desandi ak TRC ci kanam tuuti ngeen wéy di ànd ak Africa TV. Well, viewers, thank you very much. This is all how much we got time for today. We'll be back tomorrow for another edition. Thank you very much. Do have a very, very peaceful and pleasant day. Bye from us. For the first time in the Gambia, your favorite